This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Eh bien le bonjour mes gens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sherlock Holmes, Crime et Châtiment. J'espère que vous allez bien. On avait terminé l'enquête de Peter le Noir, donc on se retrouve pour l'énigme 2 du jeu. Il y en a 6, je tiens à le rappeler. Et là c'est l'énigme du train fantôme. Alors on va parler au chien. Bon, il n'y a pas de haut fait ou de succès comme avant, comme sur PlayStation ou quoi. Alors là, si on regarde, on retombera toujours sur une madame. Sauf il y a un moment où ça changera, je crois. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Et la montée de L1. Hein. Tu veux L quoi toi? Ah. La revanche d'un harponneur. L'horrible meurtre de l'ex-capitaine Peter Carey, alias Peter le Noir, pour les intimes, a été résolu. Scotland Yard a en effet reçu, d'une source fiable, des preuves plus que suffisantes pour conclure à la culpabilité de Pablo Coventrao, ex-harponneur de Monsieur Carey. Malheureusement, justice n'a pas pu être faite puisque Monsieur Coventrao était mort entre-temps de cause naturelle. Peut-être envahi de remords après son geste. Ah bah oui, Peter le Noir. D'accord. Donc là c'est tout un résumé de ce qu'on a vu à la fin de l'épisode précédent. This is where I keep my post. Donc du coup en fait on a juste un courrier de ça et c'est tout quoi. Je pensais que c'était un courrier... Qu'est-ce que je dois faire alors là du coup? Oui. Oui c'est le ballon. Ça c'est le ballon. Ça c'est le ballon ouais.
Je crois que je dois finir ma valise. Je sais plus ce que je dois faire. Alors, Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the de aider un train. cab. My analysis table. It is useful for my work. De aider un cab. Watson, I'll hold a cab for us. We Ah leave oui, in c'est 5 ça. minutes for the station. Une semaine plus tard, attention. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Mhm. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There Y a is no pas de use train. in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Mais du coup, c'est un train pour le retour ou c'est un train pour y aller? Parce que là, on a fait une semaine de... Résoudre le mystère du train disparu. Tard dans la nuit, sur le quai de la gare, un train au loin qui n'arrivera jamais. Le retour de congé, Holmes et Watson se lancent sur la voie ferrée, bien sûr, du train fantôme. Mhm. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est hors de Well, here tout we ce are qui est again at Evesham Station. Baker Street, We tout have a ça. full day ahead. Let us begin our investigation. Alors, on va commencer notre enquête. On doit inspecter la scène. This suitcase Ah oui, c'est contains ses my archives. archives. Il a pris We ses can archives, donc consult ça va with être it là. if needed. It is fortunate that we took it with us. Le mec, il va attendre What longtemps. should we do next, Holmes? Bah, on explore, mec. On va explorer. Donc ça, c'est la salle d'attente. Rien de spécial. On se retrouve derrière le bâtiment. Et dégage-toi. Est-ce qu'on peut y aller là? First of all, let us examine the area where the train disappeared. Ok. De toute façon, je crois qu'on n'a pas trop le choix, hein. On doit... Par contre, quand il descend, c'est un peu bizarre. Bah c'était par là, non? Mais ça, par contre, la commande, là, c'est un truc de ouf. Je veux pour courir le... Ah, attendez. Par contre, ça, c'est une énigme qui est un peu plus coriace, hein. Je me souviens que c'était un peu chaud. Traces multiples. Traces de roues. Traces de véhicules lourds. Traces. Let's take a closer look. On doit faire les mesures. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Il y a aussi des sabots. This road should lead to the town of Evesham.
There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Ouais, sachant qu'en plus il y a le convoi qui était chargé. Alors je vais passer un peu en vue FPS de temps en temps pour mieux examiner, hein, parce que par moment c'est un peu difficile à voir certains trucs. Ça, il s'en fiche. Mhm. Une poulie, tout ça. Mais rien d'exceptionnel. Ok. Est-ce que toi tu veux me dire un Trains truc? can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? Parce que je sais plus d'où il regardait, si c'était là-bas ou derrière moi. Donc du coup, je suis un peu perdu là. Je dois vous avouer. Ouais. 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 Un coq. Oui. Votre don d'imagination vous permet de visualiser des objets. T'as vu, c'est un train. Attention, là tu vas tomber. This is the place where we saw the train vanish last night. Dégage, A Watson. discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Ok, bah là on va aller chercher une carte de la région. Bah justement, il est là. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Alors on va faire un peu son portrait si on y arrive. Gratte beauté, non. Cheveux gris. Tache de terre. Marié. Un signe, je crois que c'est l'insigne. Un signe honorifique. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. It appears that there was a small warehouse near your station, and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to?
I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please. Take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Alors on a fait le portrait. Donc vous voyez, ça se complète avec tous les autres. Alors pourquoi on n'a pas celui-là à rencontrer dans le camp en cours? D'accord, donc ouais. C'est dans le camp en cours. Et, je pense qu'on peut en rater. Ce soixantenaire est marié de longue date. Les traces de terre fraîche sur ses manches trahissent sa passion pour le jardinage. Il porte l'insigne d'honneur des chefs de gare. Preuve de son ancienneté à ce poste. Bref, c'est un homme manifestement épris de calme et de stabilité. Ok. On va aller prendre la carte. Le rapport aussi dans le bureau. This map will be useful. Très utile même. Parce que là, on peut voir... Bon, maintenant, ça va être la map pour se déplacer, hein, vous voyez. Maintenant, on va aller voir dans le bureau si je peux voir... Ah, ça, c'est pour une reconstitution. C'est vrai que ça va beaucoup jouer là-dessus, il me semble. Je sais pas si c'est dedans, hein, son bureau. Tas de ferraille. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. Bon, il trouvera rien d'autre de plus. Et où il y a une voiture? Et où? Bah ouais, ils sont passés. C'est ma fille. Elle voit des voitures partout alors du coup. Ok, ici il n'y a rien. Donc son bureau il est où à lui? Peut-être là. Ah non, là c'est tous les Railway post sacs bags. postaux. Hein. Mhm. Ça doit être là alors. En fait, il nous laisse rentrer dans son bureau comme ça. A telegraph. Télégraphe, ouais. A new Un telegram. nouveau télégramme. I think we should meet this Mr. Robinson. Message à toutes les gares. Monsieur Robertson se trouve à Bridgestone Stations. Ok. Here is the train C'est la set. composition du train. Ligne Londres. D'accord. Ah bah oui, mais s'il était dans le train, on peut pas le rencontrer lui. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, nous pouvons parler à demander aussi la composition. Oui. C'est le boudin. Ouais. J'ai cru voir un truc, mais ça s'est pas affiché. Ou alors, Watson. Holmes, how is it even possible for a train to Attends, disappear? attends. T'excites pas, Watson. T'excites pas. On va trouver. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington's station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting.
You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Ok. Donc on a une nouvelle destination. Je vais aller voir. Je vais aller parler avec... Putain, Watson, tu fais peur. Quand on est en vue FPS, oui, il fait peur. Ah, je peux pas... D'accord, donc là, si je vais là, je peux pas. On va y aller alors, hein. On y va. Ouais, on va y aller. Alors, d'après le carnet, nous avons résoudre le mystère du train disparu des causes, que transporter le wagon spécial, obtenir des informations sur la passage du train de la nuit dernière. On a déjà fait pas mal de choses, hein. Je crois que je dois parler à l'autre chef. Ouais. Alors, nous y voilà. On peut pas lui parler. En fait, ce qui me fait rire, enfin, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont quand même fait, vous voyez, une map assez ouverte, mais tu vois, tu peux pas aller genre parler à lui. Du coup, t'es quand même bridé dans un sens. Bon, c'est pour pas que tu t'éloignes non plus trop. Je peux pas lire ça? Railway post bags. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a rien qui nous intéresse pour l'instant ici. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Alors... Ça c'est... C'est quelle salle ça ici? C'est là par où on est passé, hein, on est d'accord. J'explore d'abord l'extérieur. Ça c'est un truc rajouté que tu peux pas explorer. Ok. Allez, on va regarder l'intérieur, c'est ici. Et on va commencer à parler. Passager. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. It's a scandal! An absolute outrage! Monsieur Robinson, bah tiens, le voilà le... Alors attendez, avant de parler à Robinson, on va d'abord voir en fait. C'est quoi que je dois voir? Feuille de papier. Oh. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Police d'assurance, assurance souscrite par Thomas L. Robinson pour son prototype dit de générateur électrique autonome. La présente police couvre la perte totale
ou réputé total du prototype jusqu'au maximum de 50% de la valeur de l'article. Montant maximum de la couverture 15 000 livres sterling. Durée d'assurance 1 an, reconductible. Ah ah. Jugé par les mains et les vêtements de ce passager, il semble s'agir d'un ouvrier spécialisé. Il est seul sans bagage et n'est visiblement pas en voyage d'agrément avec sa femme. Ce train lui sert d'aller à son travail et en revenir. De ce fait, il devrait être coutumier de cette voie et bien connaître les gares ainsi que les autres passagers réguliers. Ok. A telegraph. Moi je viens comme ça, c'est dans le bureau. Alors, parlons à lui. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Déjà, je vais faire ton portrait, jeune homme. Il est jeune. Oui, ça on avait remarqué. Vêtements propres. Instructions. Tâche d'encre. Il est noobi. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are Non, quite non, pas l'écran. apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Alors là c'est le télégramme. Arrivé. D'accord. Donc là on a eu un autre portrait. Ce chef de gare est très jeune, il veille avant tout à la propreté de son uniforme et au strict respect du règlement. Des taches d'encre fraîches sur les doigts de sa main droite indiquent qu'il a beaucoup écrit récemment. Il a fort à parier qu'il vient tout juste d'achever ses études pour entrer dans la vie active. Ok. Donc là on a 2 trucs en plus. Et nous avons un nouveau lieu disponible. Alors par contre le truc c'est qu'on va pas y aller de ce pas. On va se quitter ici pour ce nouvel épisode et ce premier épisode de la deuxième enquête, l'énigme fantôme. Et attention, tu vas tomber là.
En tout cas, j'espère que vous êtes intrigués par cette énigme de la disparition du train. Nous allons revenir en détail dans un futur épisode. Restez accrochés à vos sièges.